Right. Welcome to the English and Telugu bilingual hangout, guys. అందరికీ నమస్కారం. తెలుగులో కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఇది ఫస్ట్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ బైలింగువల్ హ్యాంగౌట్. మేము జస్ట్ తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా ఉంటే వాళ్ళ కోసం క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. వి ఆల్రెడీ డూ హ్యాంగౌట్స్ ఇన్ హిందీ. సో వీఆర్ ట్రయింగ్ దిస్ అవుట్ ఫర్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ స్పీకింగ్ Indic webmasters. So this is just something we're trying out. So and my Telugu is decent, but if I make any mistakes, Manichandi. All right. యా ఫస్ట్ టైం తెలుగులో చూస్తున్నాం. ఫస్ట్ టైం హ్యాంగౌట్ ఇది Nice. కదా. Yeah. So I mean, we like Telugulo. Sorry, let me try to switch properly to Telugu. Telugulo, మేము చాలా ఈవెంట్స్ చేసాం తెలుగులో. అండ్ తెలుగు వెబ్ మాస్టర్స్ చాలా మంది ఉన్నాం. మేము కాంటెంట్ కూడా తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో తెలుగు కాదు, వేరే వేరే లాంగ్వేజెస్, బెంగాలీ, మరాఠీ, చాలా మంది లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో కాంటెంట్ రాయడానికి చూస్తున్నారు. మేము వాళ్ళ కోసం కూడా స్లోగా సపోర్ట్ స్టార్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఒక ఎక్స్ప్లోరేటరీ కింద చూడొచ్చు దీన్ని. ఆల్ రైట్. సో because this is both English and Telugu and we are waiting for more folks, I will first try and answer the questions that have already been asked in the link that I shared. Hope that's fine with you guys. So the first one is from Joju Paul. So his question is, he converted his website from .html pages to WordPress. I'm assuming that's from a regular website to WordPress, I think, before 6 months, and visitors are dropping. AdSense revenue is also very low. What can I do? So Paul, one, AdSense revenue, we honestly, this is the webmaster hangout, so we may not be able to answer that part very well. But regarding traffic dropping from when you change domains, at least for the search traffic aspect, I can say that the backend that you use doesn't really matter as long as Google can properly crawl it. But for other traffic, that depends on whether people can access it properly, whether it's mobile friendly, whether it's fast enough, whether it's taking too long to load, and so on. So I think this question is best. You can either try using the tools that are already existing, like mobile friendly tool and so on, to just and the Lighthouse tool to just get an idea of how your website is performing. Or if you're still not convinced, you can try the Webmaster 4. All right. So yeah, we'll start taking live questions. Go ahead, any of you guys. సో యాక్చువల్లీ మా ఫ్రెండ్కి ఒక వెబ్సైట్ ఉందండి. ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ జస్ట్ డైల్ ఇలాంటి వెబ్సైట్, బట్ అతను ఏంటంటే ప్యూర్ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ ఇస్తుంటాడు. సో రీసెంట్ గా అతను క్రియేట్ చేశాడు ఆ వెబ్సైట్, జస్ట్ మేబీ ఒక 6-7 months బ్యాక్ అయింటది. సో ఈ జస్ట్ డూయింగ్ ఏ పార్ట్ టైం. బట్ ఏమైందంటే ఆ వెబ్సైట్ ఇండెక్స్ చేశాడు గూగుల్ అన్నిటికీ. సో ఇండెక్స్ అయిన తర్వాత ఏమైందంటే మొబైల్ యూజబిలిటీ ఉంది కదా, అది డ్రాప్ అవుతుంది. ఎందుకని? ఓకే, నాకు అర్థమైనంత వరకు ఇండెక్స్ అయిన తర్వాత మొబైల్ యూజబిలిటీ డ్రాప్ అవడం అనేది ఆనెస్ట్ కొంచెం నాకు క్వశ్చన్ సరిగ్గా అర్థం అవ్వలేదు. ఎందుకంటే మొబైల్ యూజబిలిటీ సెర్చ్ కన్సోల్లో ఒక ఫీచర్, అందులో ఏం చెప్తుందంటే ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే, మొబైల్ కి సంబంధించి ఇష్యూస్ ఏమన్నా వస్తే అందులో మీకు చూపిస్తాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ, అది వ్యాలిడ్ అనే నంబర్ ఉంటుంది కదా, ఏ ప్రాబ్లం లేదు. అది మేబీ 2000 ఉన్నది, అది ఇప్పుడు 150-140కి అలా డ్రాప్ అయింది కదా. అది ఎందుకు అంత డ్రాప్ అయిందని క్వశ్చన్. దానికి చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఒకటి, ఇప్పుడు 1000 pages వ్యాలిడ్ నుంచి 150 pages వ్యాలిడ్ కి వెళ్తే మిగిలిన పేజెస్ క్రాల్ కి సంబంధించి, అంటే గూగుల్ యాక్సెస్ చేయడమే ఇష్యూ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, అది మీరు యూఆర్ఎల్ ఇన్స్పెక్షన్ టూల్ ఉంది సెర్చ్ కన్సోల్ లో, ఆ యూఆర్ఎల్ ఇన్స్పెక్షన్ టూల్ వాడితే చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఏమైనా మొబైల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, ఏమైనా ఉన్నాయి. సో దానికి ఏ పేజెస్ డ్రాప్ అయినాయి అనిపించినాయో అవి యూఆర్ఎల్ ఇన్స్పెక్షన్ టూల్ లో పెట్టి చెక్ చేస్తే చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది లైక్ ఇష్యూ ఏంటి అనేది. సెకండ్, మొబైల్ కి సంబంధించి చాలా వరకు మేము నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే, వెబ్సైట్ మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ అయినా కూడా Google, they block CSS, JavaScript, some resources are blocked.
కొన్ని రీసోర్సెస్ బ్లాక్ గూగుల్ కి బ్లాక్ చేస్తారు రోబోట్స్ ద్వారా కానీ ఫైర్ వాల్ ద్వారా కానీ. సో అవునవును. పేజ్ చూడగలుగుతుంది కానీ సిఎస్ఎస్ ఫైల్స్ చూడలేకపోవడం వల్ల ప్రాపర్ గా ఏంటి ఎలిమెంట్స్ అన్ని అలైన్ చేయలేకపోతుంది, రైట్? సో మాకు అర్థం కాదనమాట మొబైల్ ఫ్రెండ్లీయా కాదా. సో ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ యూజబిలిటీ దగ్గర ఇప్పుడు మనము మీరు చెప్పారు కదా ఇన్స్పెక్షన్ టూల్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ టెస్ట్ లైవ్ యూఆర్ఎల్ కొడితే దాని తర్వాత మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ లైవ్ స్క్రీన్ షాట్ వస్తుంది. దాని తర్వాత ఏదైతే లోడ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయో రిసోర్సెస్ బ్లాక్ చేసినా అవి చూపిస్తుంది. ద సేమ్ మనకి ఇంకొక అదే మీన్ మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ టూల్ ఉంది కదా, సో దాంట్లోకి వెళ్ళి ద సేమ్ యూఆర్ఎల్ అక్కడ ఫెచ్ చేసి చూస్తే సో యూఆర్ఎల్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫైన్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఓల్డ్ వర్షన్ లో ఫెచ్ అండ్ రెండర్ ఉంది కదా, సో అక్కడికి వెళ్ళి సేమ్ యూఆర్ఎల్ ని ఫెచ్ అండ్ రెండర్ చేస్తే దే ఆర్ క్రోలింగ్ ఫైన్. బట్ ఇన్ ద న్యూ వర్షన్ మొబైల్ టెస్ట్ లైవ్ ఇలా చేయడం వల్ల అప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. అంటే మేబీ అక్కడ రిసోర్సెస్ ఎందుకు అక్కడే బ్లాక్ చేస్తుంది అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. రిసోర్సెస్ ఒక్క చోట బ్లాక్ చేయడం అనేది జరగదు. సో జనరలీ గూగుల్ బాట్ ఒకటే లైక్ వన్ బ్రౌజర్ ఒక కింద ఆలోచిస్తే ఒక్క చోట బ్లాక్ చేయడం అనేది జరగదు, అయితే అన్ని చోట్ల బ్లాక్ అయ్యేది. బట్ ఏమైంటదంటే ఒక్కొక్కసారి బ్లాక్ బదులు రెస్పాన్స్ టైం ఒక్కోసారి ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఒక్కొక్కసారి ఫెయిల్ అవుతూ ఉండొచ్చు. అంటే ఒక్కొక్క ఇన్స్టెన్స్ లో అంటే మీరు ఏంటంటే నెట్వర్క్ రెస్పాన్స్ అది రిసోర్సెస్ లోడ్ అయ్యే రెస్పాన్స్ టైము అది తగ్గించుకుంటే అది ఒక్కొక్కసారి ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కొన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ లోనే ఫెయిల్ అవుతుందంటే ప్రాబబ్లీ ఫాస్ట్ ఇనఫ్ లోడ్ అవ్వకపోవడం వల్ల. అండ్ ప్లస్ మొబైల్ యూజబిలిటీకి వచ్చేసరికి ఒక్కొక్కసారి ఎలా చెప్తారు చాలా లో థ్రెషోల్డ్స్ ఉండొచ్చు, లైక్ ఏంటి చెక్ చేయడానికి కొంచెం అన్నా ఎక్కువసేపు పడితే ఇంకా డ్రాప్ చేసేస్తుంది అనమాట, ఎందుకంటే చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఓకే, విల్ టేక్ అనదర్. Ashish, proceeding to the next question. Basically, I have some follow-up kind of question on this specific. As if I understand, like you guys are talking about some page load issues. So most probably, like we are facing this issue with our website, and we have tested this thing with the index version also and with the live test itself. So we are kind of having a lot of resources, like in terms of JS, CSS, and the images is not getting loaded for the bots actually. So we just wonder, like what exactly that can be the issue, like because the error is not something very described there. It's only mentions other error, and that's the only thing is mentioned over there, and we are not able to figure it out, like what exactly the issue then, why Google is not able to kind of load those specific resources. So I would generally say if you can try maybe using there are two tools that I would recommend. One is the Chrome Experience Report, Chrome User Experience Report, where you can check, go to the network tools and check the exact, like whichever resources, what's happening and how are they loading. And two, I would also just in general run Lighthouse evaluation and check what's happening, because as far as I understand, most of the times these can be temporary errors because of network timeouts and server load issues. So also another one would be like just maybe like seeing how much host load issues, like how much host load your server is handling right now, and is it always going up and above the threshold, and when that happens, generally Google tries to optimize by not crawling so many URLs and so on. But again, I would say both Chrome User Experience Report and Lighthouse, you can just try and check if if something is going wrong, or is it just an issue on our side. If it could be an issue, but mostly I would say it's probably you would get there. Okay, the thing is, like, we are using Akamai on that. Basically, I don't think so that hosting or the kind of I understand. problem. Yeah. So, our kind of other infra team and all this network team also figuring out like what exactly the issue. So we yesterday also had a meeting with Akamai team. They said like, this everything is fine. Okay. And basically, in terms of like, the putting all those resources and the loading wise, it's just that it is happening with all the URLs, not just something for the one of the. Okay. Then is there any
if it's happening across, I'm sure you would have already checked robots Yeah. to make sure there's nothing wrong there. How about is there any rules in your firewall or something that's blocking certain IP ranges? Not exactly for the Google bot, but yes, we are kind of blocking certain bots which are spoofing as kind of they are Google bots, something like that. Maybe you can try and test if remove the block for certain maybe a small section of your website and check if it's still happening, and you can try and test it out there. Okay. So any other way to kind of test apart from this Chrome report and the Lighthouse thing? I think those are the best options because pretty much everything is aggregated into Lighthouse. A lot of the tools are aggregated into Lighthouse. I mean, you can in fact you can simply as a user you can just run it use the Chrome network tools itself, and Lighthouse also exists within that. So I think that's one way you can check. Or you can actually individually use the mobile friendly tool also. Even that has like a JavaScript console. When you click the other section, it has a JavaScript console where it shows errors. But there again, it's slightly vague. It doesn't show it for errors. Sometimes it may not show the exact resource. So I would say resource is better. And is this kind of mobile friendly test and the new search console inspection tool is the same thing or kind of the different, like in terms of the discoverability wise and kind of showing the errors? So from Google's perspective, the tests that are run are the same. The tests that are run are the same. Of course, there could be some differences between, say, the old search console and structured data tool. There was a lot of data issues there, but the live tests, I think they're the same. Okay, because I see less kind of the you can say outputs in terms of blocked or the kind of not loading resources when I check it through the mobile friendly test, but when I check it through the search console, so it gives me more resources that can be blocked or somehow not loading. So to be precisely, like if I check it through the mobile first indexing tool, it gives me only one resource from my website. The others will be blocked by the robot.txt, some AdSense or some. I assume, I'm not sure, but don't quote me on this, but I'm assuming maybe mobile friendly test tool has a much higher threshold where it waits for a little bit more time so that the resources are loaded, while the search console one could probably be taking lesser time, and if the resources are taking too longer, it's marking them as errors. I don't know. That could be one of the reasons why, but I mean, I can always check and get back to you. All right, sure. Thank you, Ashish. We'll take other questions. Yes. Hi. Any other? Hi. Hi. How are you? I'm good. Good. How are you? I'm okay. My question is regarding my website is based on API, and all the links which are getting fetched to my websites. Is there any way other than sitemap or other than fetching through Google that Google takes my all API links and crawls into Google? I mean, generally Google does it automatically, but again, like you mentioned, sitemaps is the best method. Like you can submit a sitemap either XML or you can even submit feeds. You don't need to submit only XML sitemaps. You can submit feeds too. Actually, while submitting the links, it only fetches only few. Like if I submit 5,000 active links, it fetches only 14 or 15. It could be like because of my page rank is not high. That's why. Okay, so the links, if for example, if someone submits say 5,000 links in a sitemap, like you mentioned, the crawling doesn't really depend on page rank. It depends on whether it's easy to crawl your website. Obviously, it crawl happens in batches. It doesn't happen all at once. But the other factors that come in is a crawl budget, as in how much does Google think it can crawl your website per day without putting strain on your website. So that if Google crawls your pages multiple times, maybe your website can't take Sorry to interrupt you.
Yes. Like there is no links on my website. As said again, it's all on API. The other website, I'm fetching the whole the data through the API script. Oh, your voice is There breaking. is no link. There is no link as such on Okay. my website, which will getting which is fetched. Like Okay. all the data is coming through other API, and my domain is prefixed with that URL. I am not understanding. Can you give an example? Sorry. Like mydomain.com Okay. /product, Mhm. and the API link which are Okay. getting fetched. Okay. The So, old data is from outside. So there is no one link on my website which can be seen, okay. but it is a active website. When it URL is searched, it will show in my website Okay. So the data. you mean like on your homepage, there are no links to products, but No, it exists. there is a search box. There's a search box, but there are no links on your homepage. Right? No. But you can still submit a sitemap. There's nothing wrong with it. Ideally, one way is to have proper navigation structure, but if that's not possible for you, you can still submit a sitemap with the exact same links that you're pulling through an API for your product. The exact same links, you can still submit a sitemap. You can automatically generate a sitemap as long as you give the URL. Yeah, actually, I'm doing that. Like today, I have submitted 5,000 links Yeah. through sitemap. Yes. It only took index only 14 links. So should I wait for Like you that mentioned, to you submit more? submitted it. Sorry, like you mentioned, you submitted it today. It's again, it's not. It doesn't depend on page rank, but the crawling for like even an individual website it happens on batches. So, like all your pages that won't get crawled at once. But slowly over time, I don't have like a particular timeline, but Mhm. slowly over time, your pages should get crawled. So I have to wait for the 5,000 sitemap to crawl. Uh, 5,000 for links or 5,000 sitemap? Because I think you can submit only found 5,000 links of my website. Yeah, yeah. I mean, you shouldn't have to wait too long. I think it generally a lot of people submit sitemaps, and I think under like a couple weeks. I have no clue. I'm not sure about the exact timeline because it's different for each site, depending upon how easy it's to crawl a website, host load, and all of those things are taken into consideration. But your website should get crawled. Like in the next few weeks, those pages should get crawled. But another thing is just because those pages get crawled doesn't mean they'll get indexed. So for indexing, sometimes like you mentioned, there are 5,000 links. Some of them could be like the same product with different URLs. For example, same product, and like if it's different colors or something, then probably only one of those URLs will be indexed. Others will be marked as duplicate of that one particular canonical. One thing more. Is there any technical, like if I do not put all links through sitemap or feeds? Sorry, you're muted. Halfway through, you were muted. Let me unmute. Can you hear me? Yes. Okay, go ahead. Sorry. Okay. Just one more question. If I do not put a sitemap or feeds through console, and the visitor visited my website and search in the search box, it sees a page through API. Does Google record that page and automatically it submits to search engine? Is there any way like that? Depends. Like it comes, the page only opens for a few minutes, right? Then Okay. visitor goes off. Then maybe not, because so there needs to be some way for Google to discover a particular page, right? Only when Google can discover a page can it crawl it and then index it. So for example, a lot of people may have URLs created out of searches.
like for example, you mean if that page only appears, that search link only appears for a minute or so, then no, maybe Google will not be able to discover those pages. But some websites create links through their search results. For example, they can have a custom search option, and they create links through search results through which Google can actually go and access the actual content or actual page behind that search link. So that way, yes, Google can discover new content in your page, in your website, if you don't submit them through sitemaps. But if the link is temporary, then I don't see it. Thank you very much. Thank you. Okay. Let's take another question, and then we'll move on to the comment section of the class. Anyone? Okay, Ashish, nobody's asking, so I'll ask. Okay. So first thing I need to know, like, Google says, like, it doesn't matter, like, if you have a website or a blog, basically you treat them as one most of the times. And what happens is, like, we are trying to kind of competing in the international market, and what really happened over there is, like, the one of our competitors who is actually kind of posting content on their main website as well on the blog. So as a result, what happens is, like, if I kind of want to rank for certain keywords, so their 4 listings are coming up on the Google on the very top. Like, that's count as a 5 because the first listing coming up as a feature snippet, and then the 2 listing from the website and the 2 listing from the blog. And I assume, like, Google somehow treat subdomains Then differently. maybe not. There needs to be some way for Google to discover a particular page. I have no clue what's happening. I think. Yeah. Okay. So, guys, can you guys just mute if you're not asking a question? Yeah. So the problem we are facing is, like, so anything we do is, like, we are not able to kind of put ourselves before, let's say, 4 or kind of on that specific position. So reason being, like, the first 4 is going towards the same website. Those are covering same content. So I assume Google kind of take into consideration, you can rank subdomain, but when they are somehow covering the different topics, not the same topics. But here we see it's a clear sign of when they are proactively doing for all of their pages, like, targeting same sort of content with a different kind of strategy wise, for one for the main website and one for the subdomain wise. And somehow Google thinking that content different in certain manners, and they're ranking on the top position. So just wondering, like, how is it, like, Google thinks, like, when seeing certain kind of situations. Okay, so I will try to summarize your question because there was like voice breaking in between, and I think I missed part of the question. So let me try and summarize. You mean to say there's a website that's targeting a certain query space, and then there's a subdomain on that same website which is also targeting the same query space, and they are ranking for certain queries in that query space. Please mute your. So they're targeting certain queries in that particular query space, and they're ranking at the top with both their main domain and subdomain. So honestly, I do not like. I just take an example, like, let's take a car reviewing website, and it has a subdomain for say Mercedes, and on the main site and the subdomain, they're reviewing the latest Mercedes AMG car or something. And both reviews cover different aspects of the car. For example, one person is looking at, ride quality or whatever. The other person is looking at the ride quality too, but maybe from a different aspect in terms of, suspension and so on, whatever. So both are looking at, targeting that Mercedes AMG, whatever car, ride quality, whatever query. I honestly don't see an issue with if the content is relevant, and both, like, it's not like they're trying to churn out for the sake of churning it out, right? So in that particular instance, I don't see an issue because it's legitimate content, and they've sort of, like, portioned out certain parts of their site to focus on certain things, and it's working out in their favor. So I don't see an issue there. But
obviously there are people who try and do this just for the sake of gaming the system and so on. I think it's a very thin line that Google tries to handle through its algorithms, where try and identify if the content is relevant or not. So and how well it's answering the users' queries. And also another aspect is whether they're trying to build this content just for the sake of manipulating ranking, or is it actually beneficial to users. So in some cases it happens that they've built up a good reputation, and both content in their main domain and subdomains are very relevant. So this, I wouldn't say it's like giving specific preference to subdomains or subdirectories. It's just like everything is looked at on a page by page basis. As far as I understand, most of the content is looked at on a page by page basis. Apart from, I mean, I'm sure there are some algorithms where site level, if there's like content bad across the site, sometimes there could be site level things, but mostly it's page by page basis. And if like content is good enough, I don't see why 2 pages from the same website, one main domain, one subdomain, shouldn't be ranking. That said, again, like Google also does try to get a diverse set of results and so on. So there's like this fine balance, but again, almost everything is algorithmic. There's no manual intervention here. So I would this is very, very subjective stuff. So I don't see like from your side, I can only say try and look at it from a different perspective in terms of like how that why are they ranking for that query, and how can you do better and so on. Not just in terms of the content, you can also in marketing and those kinds of stuff. Hi. All right. Yeah, we'll take another question. Yes. Hi. Sorry. I'm just connecting to the same answer that you just gave right now. But doesn't Google have, sometimes Google sees subfolders to be a different website for the same website? Not always, but sometimes subdomains, that is, subdomains are treated as, or subfolders as well, are treated as a different version of the website in some cases. Do you think? I mean, sure. Like, for example, like blogger.com is blogger.com, but then a lot of people have, blogspot.com is a website, and a lot of people have abc.blogspot.com, which is a subdomain, right? Yeah. So, again, that is, as far as I understand, that's common knowledge. So I want to understand, like, do you see an issue with how Google is seeing the subdomains, or? Yeah, it has been noticed that couple of times when sites have subdomains, there is some sort of a algo that is going around where sometimes Google thinks, okay, yeah, this particular subdomain is part of this website, so let's treat it as one website. But sometimes what happens is a particular subdomain is treated differently as a different entity altogether apart from the main domain. Okay. So there are a couple of examples of sites. I don't want to take the names, but so what they did was they had this main website where they were offering services and stuff, and they created a subdomain only for the sole purpose of getting links from. So they were just adding links and stuff like that, and they were ranking pretty well. So my understanding from that was, because when I checked when you use tools like Ahrefs or stuff, you can check for backlinks. So we saw that, the indexation was happening in such a way, the subdomain was treated as a different entity altogether. Although it passed the same level of authority in terms of, I'm sure Google has the domain authority ratings parameters as well, where you treat a website itself as authority. Apart from the web pages itself, but then again, it also passes on the authority to the subdomain as well. So, is it something that is going on as well, and you guys are working on, or? Yeah. Let me try and answer. So, I only I missed parts of your question, but bear with me. So, from what I understand, as far as I understand, we do not, at least from my knowledge, I don't think we have any domain authority signal per se. Okay. There is no domain authority like how we have a PageRank, or how we treat other signals like speed, HTTPS, links, and those kinds of things. As far as I understand, there's no domain authority signal that helps a website. But
from your question in terms of like how sometimes subdomains may be treated as part of a website, sometimes they may be treated as different. That is probably because that's what the webmaster is intending to. Because let's say, take the previous example where there's a main website which has talks about cars, and then subdomain which talks about specific aspects of that cars. So there, all of them are under one domain, one niche, and the content in the subdomain is also very relevant to the content in the main domain, which is why they are probably linking to each other, because it's quite relevant. Like for example, if someone's talking about specifically about ride quality under the subdomain, then they could simply link, for more information on other aspects of this car, why not take a look at the main article or main review in this particular page, which happens to be in the main domain. So I do not see an issue there, because there's a legitimate use case, right? On the other hand, there could be websites where there is no actual relation, and they could be doing it just for the sake of passing links. In which case, if the content is not relevant, the links will, the value of those links won't really be all that much when it comes to ranking. The content also needs to be relevant, right? And if I'm leaving internal links aside, if you're looking at creating subdomains just for getting external links, getting external links, and those external links, if they do not fall under the webmaster guidelines, either the link schemes or the guidelines that we have for links, then technically it's spam. Of course, there could be some cases where we may not be catching everything, but I feel like sometimes just because they do not have a manual action doesn't mean we are not catching links. Sometimes algorithmically we try and not count links that are coming from bad domains or spammy websites. So it's not necessarily everything is manual, or not necessarily everything is algorithm. I hope that answered your question. Yeah, it does answer that, but yeah, thank you so much. We'll take a question from the Google Plus community. So just stay with me. So we have a question from David. His question is, site has been hit with the Medic update, trying to recover his rankings, but doesn't see much improvement. He's trying to look at what's the ranking in Search Console and try to make sure that's the best resource for answers for those particular queries. Am I on the right track? So I do not know anything about a core update that's upcoming. In fact, like we have a lot of updates that come on a daily basis. But if there is any core update, I think it should normally be announced on the Twitter Search Liaison account. But from this particular question, his question was, how do I recover from a Medic update? So I have no clue what's happening. Okay, there's an echo, so please mute yourselves, guys. Okay, so regarding the Medic update question, I would say it depends upon your websites. For example, if you feel like there are a lot of pages on your website where you can improve content, then I would look at, say, an overhaul of the website, not just like trying to change or tweak. You can try and tweak things a little bit here and there, titles, making better snippets, adding structured data, and so on. But if that doesn't change anything, I would say actually go for like take a bigger step and see, okay, what are the queries going forward this year, next year, and how can I make like overall holistic changes to my website that can help me rank better instead of trying to just make smaller tweaks. Because if you feel like you've been hit by an algorithm, then that probably means Google doesn't feel like a lot of content on your website is not very relevant. So making smaller tweaks may not really push the needle all that much. So you probably have to make like larger changes across the website for a lot more pages where you can try and see, like in the question you mentioned that looking for Search Console queries. So you can actually look at the bigger theme of those queries and try to create content in that aspect so that you can, like actually push the needle instead of making smaller. Okay, we can take another question. Okay, Ashish, on this specific question, you said, you need to kind of revamp or kind of improve the quality of your overall website. So will it be also applicable kind of if, let's say, if my website is doing well for one particular section, but one section of my website is not doing so well?
So I mean, to improve that specific section, I mean, do I need to kind of rework on that specific section, or I still need to work on the better half? Yeah. So again, like this is very, very subjective. So thing is, like the answer I gave previously was because he was seeing like drop across the website, right? So almost all of the content. But if you think like, you know, one section of your website, like say, for example, if you're a banking website, the loan section is doing well, but what other things could be there? The commerce section of the banking website, maybe that part is not doing well. Maybe you can just try and look at the content just for that aspect, because why worry about things that are already doing well, right? Why change? I mean, you can still change to target the future audience, but for if you're feeling only one section is not doing well, try and so I think maybe you can take this in steps. Like, you know, first try and tweak certain things for some articles where you think you're not doing well, and if that's working out, or if you see improvement, you can try, you know, putting down your foot there more and trying to improve there. But if you don't see improvement, then you can like step back and see what other things I can change on a site-wide level. Yeah, Ashish, I have one more question. Yes. Regarding 404 errors on site. Sorry, I didn't understand. Yeah, Ashish, are you audible? Is it audible, Ashish? Yes. By the way, if this is also a Telugu hangout, so Telugulo మాట్లాడాలంటే పర్లేదు, తెలుగులోనే చెప్తానండి. చెప్పండి. ఓకే, 404 ఎర్రర్స్ గురించి సైట్ సైట్ లో ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేశాను, లైక్ example.com test.html. అది ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ పేజ్ ఇండెక్స్ అయింది, బట్ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ పేజ్ ని లైక్ test.html నుంచి లైక్ test1 test2.html గా చేంజ్ చేయబడింది. సో బట్ ఏమైందంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ URL ఆల్రెడీ ఇండెక్స్ అయింది కాబట్టి అది సమ్వేర్ లైక్ మన సెర్చ్ కన్సోల్లో లైక్ 404 నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్స్ లో మళ్ళీ చూపిస్తుంది. బట్ సర్వర్ లో ఆ URL అవైలబిలిటీ లేదు, ఎందుకంటే మేము నేమ్ స్పేస్ ని కొత్తగా రీడైరెక్ట్ చేయలేదు, ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ నేమ్ స్పేస్ మీదనే ఆ URL ని చేంజ్ చేసాం. సో ఇలాంటి నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్స్ వల్ల సైట్ మీద ఏమైనా ఇష్యూ వస్తుందా? ప్రాబ్లం రాదు. సో మీరు అది సర్చ్ కన్సోల్ డేటా ఏంటంటే, సర్చ్ కన్సోల్ డేటా చాలా రోజులు అలాగా పెట్టుంటుంది. సో పాత డేటా కూడా ఉంటుంది. సో మీకు ఎప్పుడో 404 ఎర్రర్స్ ఒక్కొక్కసారి లింక్స్ ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఆ పర్టికులర్ మీరు మీ సర్వర్ లో డిలీట్ చేసేసినా కూడా వేరే చోట ఆ పర్టికులర్ పేజ్ కి ఎక్కడో లింక్ చేసి ఉండొచ్చు కదా. సో దాని ద్వారా క్రాల్ చేసి 404 చూసినప్పుడల్లా ఒక్కొక్కసారి మీకు చెప్తూ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ మాకు 404 పేజ్ కనపడింది. అది మీ లైక్ యూనో మీ ఎర్రర్ రిపోర్ట్ లో కనపడుతూ ఉండొచ్చు, బట్ అది మీకు ఏమాత్రం ఫరక్ పడదు, ఎందుకంటే క్లియర్లీ ఆ పేజ్ అన్నదే లేదు మీ వెబ్సైట్ లో. సో పేజ్ అన్నదే లేదని గూగుల్ కూడా గుర్తిస్తుంది. జస్ట్ అది గుర్తించి జస్ట్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అనమాట రిపోర్ట్. ఈ పేజ్ లేదు అని కనపడింది. అక్కడ ఏంటంటే ఒక పేజ్ ఉండాల్సిన పేజ్ లేదు అని వస్తే అప్పుడు మీరు వరి అవ్వాలి, ఎందుకంటే మీరు కష్టపడి కాంటెంట్ రాసి ఆ పేజ్ 404 అని చూపిస్తే అక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు కదా. బట్ లేని పేజ్ లేదని చూపిస్తుంటే ప్రాబ్లం లేని పేజ్ అని కాదు, ఆల్రెడీ ఆ పేజ్ ఉంది, బట్ ఆ పేజ్ ని మేము రీనేమ్ చేసాం అంతే. సో ఫస్ట్ పేజ్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఉన్న URL ఇండెక్స్ అయ్యింది, బట్ ఆ URL ని మళ్ళీ రీనేమ్ చేసాం అంతే. సో వి డిడ్ంట్ క్రియేట్ ఎనీ న్యూ URL, వి జస్ట్ రీనేమ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ URL ఓన్లీ. అవునండి, అవును. URL రీనేమ్ చేస్తే అడ్రస్ వేరు కదా. హలో, పాత అడ్రస్ దగ్గర ఏమీ లేదని చెప్తుంది. Hi Vishnu, I'm still answering another question, so let me finish that. అవును, ఇది మీరు ఏమన్నారంటే అదే నేమ్ స్పేస్ లో మరి రీరైట్ చేశారు, వేరే URL అడ్రస్ చేశారు. గూగుల్ ఏంటంటే పాత అడ్రస్ కి మాత్రం మా దగ్గర ఏం దొరకలేదని చెప్తుంది. ఇప్పుడు కొత్త అడ్రస్ సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు కొత్త అడ్రస్ పెట్టారు కదా, దాన్ని URL ఇన్స్పెక్షన్ టూల్ లో పెట్టి చూడండి అక్కడ ఏమొస్తుందని. నాకు తెలిసి, నాకు అర్థమైనంత వరకు అది బాగానే వస్తుంది, లైక్ వ్యాలిడ్ URL ఇండెక్స్ అని వస్తుంది. సో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే సెర్చ్ కన్సోల్ లో లాస్ట్ లైక్ క్రాడ్ ఆర్ లాస్ట్ సీన్ బై అని చెప్పి ఆ ఎర్రర్ లైక్ 2 days or 3 days బిఫోర్ లా చూపిస్తుంది. మీరేం చెప్పారు అంటే లైక్ ఇట్ వాజ్ లైక్ సర్వర్ లో మీరు ఎప్పుడో డెలీట్ చేసింది, మేబీ లాస్ట్ ఎప్పుడో డిటెక్ట్ చేసినప్పుడు మేబీ ఆ URLs అలా స్టోర్ అయి ఉండొచ్చు అంటున్నారు. బట్ కానీ లాస్ట్ 2 days బిఫోర్ కూడా ఎందుకు అలా? అవును, అదే చెప్తున్నాను కదండి. ఇప్పుడు ఆ లింక్ మీరు సైట్ మ్యాప్స్ క్రియేట్ చేసి ఉండొచ్చు, అది ఫీడ్స్ అలాగా ఎవరో కొంతమంది లింక్స్ ఇవన్నీ అగ్రిగేట్ చేస్తూ ఉంటారు.
సో ఎన్నో రకాలుగా ఇప్పుడు ఒక లింక్ ని మీరు సబ్మిట్ చేసిన సైట్ మ్యాప్ నుంచి కాకుండా ఎన్నో రకాలుగా గూగుల్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఏ రకంగా దానికి లింక్ ఉన్నా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో రీసెంట్ గా ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేస్తుంటే అది 404 కనపడితే ఆ మెసేజ్ మీకు పెడుతుంది అంతే సెర్చ్ కన్సోల్. ఓకే, దెన్ లింక్ ఫ్రమ్ అని లింక్ ఫ్రమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లింక్ ఫ్రమ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. బట్ ఆ URLs కి అసలు లింక్ ఫ్రమ్ అనే ట్యాబే ఉండదు. అలాంటి URLs ఏం చేయాలి? నాట్ ఫౌండ్ అయినా కూడా ఇగ్నోర్ చేయొచ్చండి, ఎందుకంటే మోస్ట్లీ లైక్ చెప్తున్నా కదా, ఇన్వాలిడ్ URLs ఇన్వాలిడ్. సో మీ సైట్ కి అయితే పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు. సైట్ కి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదా? సైట్ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇన్వాలిడ్, సో ఆ ఇన్వాలిడ్ URL యాక్చువల్లీ ఇన్వాలిడ్ కాకపోతే అప్పుడు ప్రాబ్లం. సో ఏంటి 200 రెస్పాన్స్ ఇవ్వాల్సింది 404 రెస్పాన్స్ ఇస్తుంటే అప్పుడు మీకు ఇష్యూ. బట్ 404 ఇవ్వాల్సింది 404 ఇస్తుంటే ఐ డోంట్ సీ ఎనీ ఇష్యూస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మొబైల్లో చాలా URLs 404 వస్తున్నాయి, బట్ సేమ్ ఇన్ ద వే డెస్క్టాప్ లో మటుకు 404 రావట్లేదు. సో ఇస్ దేర్ ఎనీ లైక్ ఇండెక్స్ చేసేటప్పుడు మొబైల్ ఇండెక్స్, డెస్క్టాప్ ఇండెక్స్, గూగుల్ వాట్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఇప్పుడు లాస్ట్ జూలై నుంచి సపరేట్ గా ఇండెక్స్ చేస్తుంది కదా మొబైల్ కూడా. సో ఇస్ దేర్ ఎనీ ఛాన్స్ అన్నెసరీ URLs మొత్తం ఒకటండి, మొబైల్ URLs సెపరేట్ గా ఇండెక్స్ చేయట్లేదు. గూగుల్ కి ఒకటే ఇండెక్స్ ఉంది, దిస్ వన్ ఇండెక్స్ ఫర్ గూగుల్. అండ్ మొబైల్ URLs ని మెయిన్ పేజ్ కింద తీసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ example.com m.example.com ఉన్నప్పుడు example.com ని ఇండెక్స్ చేసి m.example.com ని ఆల్టర్నేట్ మొబైల్ వర్షన్ కింద స్టోర్ చేసి ఉంచాం. ఆల్టర్నేట్ మొబైల్ URL కింద స్టోర్ చేసి ఉంచాం. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మొబైల్ వర్షన్ నే మెయిన్ పేజ్ కింద తీసుకుంటున్నాం, లైక్ మొబైల్ వర్షన్ నే ఇండెక్స్ చేస్తున్నాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మొబైల్ వర్షన్ లోను డెస్క్టాప్ వర్షన్ లోను కాంటెంట్ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే దెన్ ఇష్యూ అవ్వచ్చు. బట్ అగైన్ లైక్ మొబైల్ ఇండెక్సింగ్ స్లోగానే అవుతుంది, కాంటెంట్ మ్యాచ్ అయినప్పుడే మొబైల్ ఫస్ట్ ఇండెక్సింగ్ లోకి లాగుతున్నాం. సో ఐ డోంట్ అంత ఇష్యూ కాకపోవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, థాంక్యూ ఆశిష్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, టేక్ అనదర్ క్వశ్చన్. ఎనీవన్? We still have 15 minutes, I think. Okay. So I think Vishnu, you had a question. Vishnu? Okay. Doesn't seem like anyone has questions. Let me check if there are any questions in the community. Yeah, yes. I just have one question about one of the problems that I'm facing right now. So I uploaded a file, like a PDF file, in the public.html section using the file manager. Am I audible? Like, are you? Yes. I didn't get the questions. Can you repeat it? I'm really sorry. Yeah, sure. So what I did was I uploaded a PDF file, a PDF, into the public.html section under docs folder under the file manager in cPanel. So now I got the URL. And I submitted that URL into the search console, but it returns me back. It detects that, but when I click on request indexing, it shows me that there is a problem and please try back later, right? So I've been trying to get that URL index for a long time now, like it has been almost a month now, but it gives me same errors. It's indexing other URLs of the website. So the URL structure, say if the URL structure is mywebsite.com / say anything like dot, right, / anything, and then the other PDF folder is mywebsite.com / docs / then the PDF. So that PDF file is not getting indexed. Somehow there is a problem. I'm not sure, because I asked my hosting provider, they don't have an answer to that. They checked everything, and I contacted Cloudflare as well. Cloudflare didn't have any answer. So I'm just wondering if you guys know why this is happening. Okay, so one, like if that page is properly opening on a browser, then that means at least from a live perspective it's working well. So if it's working well on a live page and Google is unable to access it or like not able to fetch it, then most of it is probably an access issue. And access issue could be from, as far as I understand, there could be multiple things. One would be robots, where that particular box section is blocked under the robots file, right? Or another thing could be it's taking too long for Google to access the URL in terms of, like, say, timeouts. There could be
like the URL is valid, but for Google or maybe for other IPs, there could be some firewall blocking or something, or doing some multiple checks or something like that, which is making sure Google is taking a lot more time or is unable to access that content. So I would suggest checking that part. And generally, for most crawl or access issues, URL inspection tool is your best bet. Like Search Console URL inspection tool, that generally gives you a clear idea of if Google can access it or not. If Google can't access it, then generally that's an issue either with your robots file or with your hosting service provider, where something is blocking Google from accessing the content. Okay. Because like once Google is able to access it, if it's not able to rank it well, those kinds of issues you can try and check with Google. But with regards to whether it's able to access it or not, then as far as I know, mostly it's probably a problem on the hosting service provider side, or the person who's managing your servers, like who's setting the access and firewall and IP range blocks and those kinds of things. Okay. Yeah. Okay. So I see some questions in the chat section, and it looks like Ramesh has already responded there. So Mr. Salotra, if you're still have, yeah, we have a question from Rakesh. How can we optimize content to get featured on Google Featured Snippet? So with featured snippets, there's no like set guidelines where there's a guarantee that you'll get onto featured snippets. In fact, it's the same for regular rich results or the AMP section and so on. But as long as your content is good and you have applied the right markup, you can test your markup in structured data testing tool. So as long as your markup is valid and it also is supported by Google, because in schema.org you will see vocabulary for hundreds of different types of markups, but Google only supports a limited set of rich results. So you have to make sure like whether Google supports the markup and whether your markup is valid, and at the same time your content is also good and relevant, because featured snippet is pretty much Google telling users that this is a great answer. So your content also should be very good. So as long as you meet those three criteria. Yeah. So I have a response. One of the page got featured snippet position, but I also have similar pages with the same markup. But again, like I said, it's not a guarantee. It's also about the content itself. So even if the technical aspects are great, if Google doesn't think in that particular query, we don't have enough confidence that this is a great answer, maybe it won't be marked as a feature snippet. Hi, Ashish. Hi. See, I have one question. Yes. ఏమంటే నాకు మా సైట్ తెలుగులో మాట్లాడచ్చు చెప్పండి. మా సైట్ ఒకటి ఏమైందంటే మాన్యువల్ యాక్షన్ వచ్చింది ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూలైలో. ఓకే, తర్వాత ఏం చేసామంటే బ్యాక్ లింక్ వాలిడేట్ చేసాము, తర్వాత మాన్యువల్ యాక్షన్ పోయింది సెప్టెంబర్లో. సో మాన్యువల్ యాక్షన్ ఉన్నప్పుడు కూడా ర్యాంక్స్ డౌన్ అవ్వలేదు, కానీ ఇప్పుడు అంటే డిసెంబర్ నుంచి ర్యాంక్స్ డ్రాప్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. మేము రీజన్స్ ఏమై ఉండొచ్చు అనేసి మామూలుగా సర్వర్ సైడ్ చూసాము, అంతా పర్ఫెక్ట్ గానే ఉంది, అన్ని పేజెస్ క్రాల్ అవుతున్నాయి, ట్రాఫిక్ కూడా కొంచెం డ్రాప్ అయింది కానీ మరి అంతలా డ్రాప్ అవ్వలేదు, కానీ మెయిన్ కీవర్డ్ ర్యాంకింగ్స్ అన్ని డ్రాప్ అయ్యాయి. సో ఏమేమి రీజన్స్ అయి ఉండొచ్చు? అండి, ఆబ్వియస్లీ ర్యాంకింగ్ ఎలా డ్రాప్ అయింది అనేది వెబ్సైట్ ని ప్రాపర్ గా స్టడీ చేస్తే ఒక ఐడియా రావచ్చు. బట్ జనరల్ సజెషన్ అంటే మీకు ఒక వెబ్సైట్ మీరు మాన్యువల్ యాక్షన్స్ కి సంబంధం లేదని మీరు అంటున్నారు. సో నేను అదే నిజమని అనుకుంటాను, ఎందుకంటే మాన్యువల్ యాక్షన్ దేనికి వచ్చిందండి? మాన్యువల్ యాక్షన్ హ్యాక్ కాంటెంట్ కా లేక? లేదు, బ్యాక్ లింక్స్ కి వచ్చింది. బ్యాక్ లింక్స్ అనేసి మాన్యువల్ యాక్షన్ లో మెసేజ్ కూడా వస్తుంది కదా, మీరు ఇలా బ్యాక్ లింక్స్ బ్యాడ్ గా బిల్డ్ చేస్తున్నారు అనేసి వచ్చింది. సో మేము బ్యాక్ లింక్స్ అన్ని వాలిడేట్ చేసాము, అన్ని రిమూవ్ చేసాము. తర్వాత మాన్యువల్ యాక్షన్ పోయింది అనమాట. ఓకే, సో జనరలీ బ్యాక్ లింక్స్ వాళ్ళ మాన్యువల్ యాక్షన్ వస్తే డెఫినెట్ గా ర్యాంకింగ్ డ్రాప్ కనపడుతుంది, ఎందుకంటే మీకు ఇంత ముందు బ్యాక్ లింక్ వల్ల బూస్ట్ వచ్చిండొచ్చు టెంపరీగా. సో ఆ ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి డెఫినెట్ గా డ్రాప్స్ చూస్తారు. బట్
ఓకే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఏంటి డిసెంబర్ లో మీరు డ్రాప్స్ చూసారని అంటే మేబీ అదే యాక్షన్ గ్రాడ్యువల్ గా డ్రాప్ అయి ఉండొచ్చు, డ్రాప్ అయి ఉండొచ్చు. ఆర్ మీకు ఇంత ముందు హై ట్రాఫిక్ చూసారంటున్నారు కదా, ఆ హై ట్రాఫిక్ బ్యాక్ లింక్స్ వల్ల వచ్చింది అనుకోండి. సో టెక్నికల్లీ మీకు హై ట్రాఫిక్ రాకూడదు. సో మీకు డిసెంబర్ లో వస్తున్న ట్రాఫిక్ మీ యాక్చువల్ ట్రాఫిక్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సో జస్ట్ గెస్టిమేట్, ఎందుకంటే నాకు మీ వెబ్సైట్ చూస్తే ఐడియా వస్తుంది. బట్ జస్ట్ ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ బహుశా వన్ ట్రాఫిక్ యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లం లేదు, సైట్ తో ప్రాబ్లం లేదు, కాంటెంట్ తో ప్రాబ్లం లేదు, బట్ మీకు బ్యాడ్ బ్యాక్ లింక్స్ వల్ల వచ్చిన ట్రాఫిక్ మీకు ఇప్పుడు రావట్లేదు. సో దట్ ఈస్ ద లాస్ ఇన్ ట్రాఫిక్ and that is completely normal. But other things you can do is maybe any competitors can మీరు అదే క్వీరీ స్పేస్ కి వాళ్ళు ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారో చూసి సేమ్ క్వీరీస్ కి మీరు క్వీరీస్ కూడా చెక్ చేయొచ్చు. క్వీరీస్ తగ్గినాయా ఏంటి, లైక్ మీ ట్రాఫిక్ తగ్గింది అంటున్నారు, బహుశా క్వీరీస్ తగ్గుండొచ్చు. అంటే మీరు ఒక టార్గెట్ చేస్తే జనాలు తక్కువ సెర్చ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సెర్చ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్స్ లో క్వీరీస్ కూడా చూడొచ్చు. ఏంటి పర్టికులర్ క్వీరీస్ ఏమైనా తగ్గినాయా, ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ క్వరీస్ ఏమీ తగ్గలేదు, కానీ మెయిన్ కీవర్డ్స్ మాత్రమే చాలా డ్రాప్ అయ్యాయి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ సే ఫైనాన్షియల్ అనుకోండి, ఫైనాన్షియల్ లో లోన్స్ అలా ఉంటుంది కదా, అలా మెయిన్ కీవర్డ్స్ మాత్రమే బాగా డ్రాప్ అయ్యాయి. తర్వాత మేము ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము, కానీ అవ్వట్లేదు. అంటే ఇంప్రెషన్స్ డ్రాప్ అయినాయా లేకపోతే క్లిక్స్? ఇంప్రెషన్స్ డ్రాప్ అయ్యాయి, క్లిక్స్ కూడా డ్రాప్ అయ్యాయి, రెండు డ్రాప్ అయ్యాయి. కానీ కంపేర్ టు ఇంప్రెషన్స్ క్లిక్స్ ఎక్కువ డ్రాప్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ఎందుకంటే క్లిక్స్ డ్రాప్ అయినాయి అంటే దెన్ ఇంప్రెషన్స్ క్లిక్స్ ప్రెటీ మచ్ ఇంప్రెషన్స్ వస్తేనే క్లిక్స్ వస్తాయి. సో క్లిక్స్ రావట్లేదంటే మేబీ లైక్ యూజర్స్ నాట్ ఫైండింగ్ యువర్ అక్కడ యూజర్స్ నచ్చకపోవచ్చు, ఆర్ పొజిషన్స్ డ్రాప్ అయ్యండి. ఇంప్రెషన్స్ కనిపిస్తున్నా లేకపోతే డ్రాప్ అయ్యండొచ్చు. అది మీ లైక్ ర్యాంకింగ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి ఆనెస్ట్లీ కామన్ అండి. ఒకవేళ నిజంగానే మీ సైడ్ నుంచి ఏ ప్రాబ్లం లేకపోయినా ర్యాంకింగ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ కామన్. ఎందుకంటే కాంటెంట్ పీపుల్ వెతికే కాంటెంట్ ఎప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి బెటర్ కాంటెంట్ రావచ్చు, సో గూగుల్ కి ఆ కాంటెంట్ రిలవెంట్ అనిపించవచ్చు. సో ట్రాఫిక్ కొంచెం డ్రాప్ అయినప్పుడు లైక్ ఐ వుడెంట్ అంత వరీ అవ్వను. ఇన్ఫాక్ట్ లైక్ జనరల్ ఏంటి ఏబీ టెస్టింగ్ చేసి ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చో మీరు ఏంటి లైక్ ఏ క్వీరీ స్పేస్ కి మీకు లోన్ క్వీరీ స్పేస్ కి మీకు తక్కువ ర్యాంకింగ్ వస్తుందంటే అప్పుడు మీరు ఆ పర్టికులర్ క్వీరీ స్పేస్ లో ఏ కాంటెంట్ బాగా ర్యాంక్ అవుతుంది, సో లైక్ ఆ క్వీరీస్ కి ఆ కాంటెంట్ నాకంటే ఎందుకు బెటర్, లైక్ ఆ యాంగిల్ లో చూడొచ్చు. అండ్ అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఆర్ అదర్ థింగ్స్ లైక్ జనరల్ బ్రాండ్ బిల్డింగ్ అండ్ ఓవరాల్ టెక్నికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా రీజన్ అయి ఉండొచ్చా? టెక్నికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా మీ కాంటెంట్ ఇండెక్స్ అయితే టెక్నికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏం లేవండి. ఎందుకంటే మీ కాంటెంట్ క్లియర్ గా లైక్ మొబైల్ పరంగాను డెస్క్టాప్ పరంగాను ప్రాపర్ గా ఇండెక్స్ అయింది అనుకోండి, ఇంకా మిగిలిన కాంటెంట్. ఎందుకంటే టెక్నికల్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా చాలా మైనర్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ టైటిల్స్ అండ్ స్నిపెట్స్, అది చాలా మైనర్ ఉంటుంది. లైక్ డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్ చేస్తే మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించవచ్చు, బట్ టూ మచ్ అంటే ఏంటంటే మిగిలిన పార్ట్ అంతా గ్రేట్ ఉంటే అప్పుడు వాటి మీద ఫోకస్ పెట్టచ్చు అనమాట. లైక్ టైటిల్స్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్స్ అవన్నీ, బట్ దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్, బట్ దే ఆర్ నాట్ ద ఓన్లీ థింగ్. అండ్ అగైన్ లైక్ డెఫినెట్లీ HTTPS మీకు SSL సర్టిఫికేట్ ఉంది, అవి ఇంపార్టెంట్. అవి లేకపోతే ప్రాబ్లం, ఉంటే పెద్ద బూస్ట్ రాదు, బట్ లేకపోతే మాత్రం కొంచెం ఉన్న వాటికి చిన్న బూస్ట్ వస్తుంది, పెద్ద బూస్ట్ ఏం రాదు. అండ్ సిమిలర్లీ పేజ్ స్పీడ్ కూడా, పేజ్ స్పీడ్ స్లో ఉంటే ప్రాబ్లం అవుద్ది, బట్ ఫాస్ట్ ఉంటే లైక్ టూ వెరీ ఫాస్ట్ వెబ్సైట్స్ కి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. Okay. Like we only have 3 minutes, so I'll take one final question. Can I ask? Yeah. Yeah. So it's kind of the follow-up question on that. Basically, you said like there are lots of other reasons that can impact the rankings for that specific listing or the website. So just wondering, like how you can say big factor it can be for a user experience or the usability of the website. Like I'm seeing like the website like us, when we try to compete with others, like
can say technology wise we are good. I mean, just to look at our user experience, the layouts and all those things, I feel like, I mean, we are kind of lacking, or maybe our content is something it's very not allowed to hold section wise, or it's something that may be making it more valuable, kind of vulnerable in terms of rankings wise, or the I think purely for search ranking, like user experience just in terms of like, you know, how the design is and so on, it matters, but I wouldn't say too much, because at the end of the day, as long as, you know, it's good enough for most people, that's fine. Like for example, let's take page speed. Like, you know, if it loads under a second, if there are like, you know, 5 different websites that load under different speeds under a second, then I wouldn't say like, you know, the fastest loading website has like a bigger advantage over like the page that's loading under a second, because all websites are loading pretty fast. So that then it's not really a big ranking boost for that particular instance. So in similar way, I wouldn't put too much search ranking SEO related weight under like, you know, usability. Definitely it's very important, but like it only comes after the main things like ranking, people linking to you, and so on. Okay, the major reason we're asking this thing is because the primary content of a page is loading from the Ajax. I'm assuming like, I mean, maybe it's something not visible in the first kind of rendered view, or maybe it that's possible. Okay. Then it's less of a content thing and more of a technical thing, and that is very, very important, because so the first step is having Google properly see your content, properly see and understand your content. In fact, like yesterday, our Googler Martin released a blog post on dynamic rendering and how you can make sure Google and other search engines access your content properly. Make sure they get, you know, the search engines understand all the content on your website properly, good enough so that, you know, on the technical aspect, you're not losing out. So I would please go through that blog post to make sure that part you're, you know, you don't have any issues. But once Google understands your content properly, then it all falls under ranking. I don't know if that answers your question, or if I misunderstood. Yeah, to some extent, but I already have gone through this specific blog post, Yeah. and like, I mean, mostly Martin talking about the whole JS framework website basically, but it's something we have mostly server side rendering, but part of it's coming from the client side rendering. Okay. So you can say, I mean, I don't know if that can be done. Like, yeah, I mean, he's given multiple options. Like you can also use RenderTron to pre-render and so on. So okay, you can pick which option is the best for you. all right. Because there are multiple options, and apart from client side, the other ones would work best. I would assume. All right, thank you. And is there any way to kind of test whether Google now, after making all those changes, able to kind of crawl and render all my content with those specific things? Like, I mean, if something is coming from the JS or Ajax. Actually, like mobile friendly tool is a great way to check if your JavaScript files are being properly seen, because whether the screenshot or the console that you see in the mobile friendly tool, all of them show whether Google is properly rendering your website or not. All right, so assume that, I mean, I have to check it the rendered HTML part only. Basically, like, I mean, screenshot only shows me the first fold, not the whole kind of my. Yeah, it only shows you the first fold. I think URL inspection tool is also a good option. Can you check that? Because I haven't used it for that particular purpose, but I'm sure that shows rendering aspect too. Because that's again a first fold only. Okay. I have no clue there. I'll actually check back on this. But all right. Yeah. But I think even if screenshot just shows the first fold, you can still look at the JavaScript console to see if there are actual files that are not loading or rendering as how you want it. Okay. Thank you, guys. So we're run out of time. So thank you for joining this Hangout, and I hope to do more of these
bilingual hangouts going forward. అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. See you guys. Bye, Ashish.